Hello everyone, welcome back to my channel. How's your day going? How are you doing? Myself, I'm doing well. Today we're launching a new lesson. It's lesson number 11. And this lesson is going to cover transitive and intransitive verbs. So we're still talking about verbs. We're just going into deep details to talk more about what a verb is in deeper details. Karibuni tena na wakaribisheni katika channel yangu. Habari yenu, siku yenu inaendeleaje? Leo tunakwenda kujifunza somo jipya. Somo hilo ni somo la 11 na somo hili linakwenda kuzungumzia vitenzi kwa kina. Vitenzi ambavyo tunavyokwenda kuzungumzia ni aina ya kitenzi kinachoitwa transitive na kitenzi kingine kinaitwa intransitive. Kwa hiyo tuna transitive verbs and intransitive verbs. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumzia hizo verb kwa umakini zaidi ili tupate kujua okay, mtu akitumia kitenzi hiki, je, hiki kitenzi kiko katika aina ya transitive au kiko katika aina ya intransitive? Intransitive, intransitive na transitive. Okay? Ndio vitenzi viwili tunavyokwenda kuzungumzia. Cha kwanza kinaitwa transitive, cha pili kinaitwa intransitive. Kwa hiyo nawakaribisheni mnifuatilie kwa makini sana kwa sababu hili somo limenichukua muda kulitengeneza, kwa sababu nilitaka nitengeneze kitu ambacho kitakuwa ni rahisi kwa wanafunzi kuelewa, pia ambacho kitawapa at least challenge, kitawapa changamoto kidogo ili wapate kujua kwa kiundani zaidi. Na hiyo changamoto ndio itakawasukuma ili muweze kuuliza maswali. Kwa hiyo naombeni muwe very pay very much attention, be attentive to this lesson so that you could get insights and get a better understanding about what a verb is. Okay, so let's dive into the lesson and ready, set, and go. So, the lesson is lesson number 11, and the title of the lesson that we're going to learn tonight is Transitive and Intransitive Verbs. So we're going to find out the differences between transitive versus intransitive. Kwa hiyo tunakwenda kuzungumzia hivi vitenzi, aina ya hivi vitenzi, transitive na intransitive. All right. Okay. So, we're talking about a type of a verb. We have a couple, like we have maybe 4 or 6 type of verb. Kwa hiyo tuna aina kama 6 au 4 kama sijakosea za vitenzi katika lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo ukiona hili neno hapa transitive na intransitive, tunazungumzia aina ya vitenzi. Aina ya vitenzi. Na nitakwenda kuzungumzia kwa undani zaidi ili mpate kuelewa. Mkiona kitenzi kimetumia na transitive utajua ni kitenzi cha aina gani. Au intransitive. Okay. So tunajua kwamba kitenzi ni kitu ambacho unaweza ukadescribe, kitu ambacho unaweza ukafafanua. Okay, so a verb can be described as transitive or intransitive based on whether it requires an object to express a complete thought or not. Kitenzi kinaweza kuelezewa kama cha mpito au kisicho na maana kulingana na yani Kiswahili kingine jamani. Kulingana ikiwa inahitaji kitu kutoa maoni kamili au la. Okay, Waswahili jamani mtusaidie, Kiingereza kimeshakuwa chingi, tumeshasahau. You wanna excuse me over here, okay? Okay, a verb, kitenzi, can be described, kinaweza kufafanuliwa au kuelezewa kama transitive
kama mpito. I think hii ndo tafsiri ya transitive. I don't know, mpito au intransitive au kitu ambacho of course intransitive inamaanisha sio transitive, based on kulingana na based on whether it requires an object or an object to express a complete thought or not. Kwa hiyo ili niweze kuwafafanulia vizuri, kitenzi sometimes katika lugha ya Kiingereza kitenzi kinaweza kuwa kinahitaji object, inahitaji kitu cha kuambatana nacho ili kiweze kutoa maoni kamili, yani kutoa wazo kamili. Na hicho kitenzi kama kimeshindikizwa na object, kimeambatana na object, kimeambatana na kitu kingine, yani hicho kitenzi inamaanisha ni aina ya transitive. Endapo hakijaambatana na kitu kingine, hicho kitenzi ni aina ya intransitive. Na nitakwenda kuwaonyesheni kwa umakini zaidi, kwa undani zaidi, ili mpate kujua hii ni aina ya kitenzi ya transitive au ni aina ya kitenzi ya intransitive. Hapa nimeweza kuweka mifano. Hivi ni vitenzi, verb. Unaona hapa ni vitenzi hivi hapa. Tuna kitenzi kinaitwa speak, kuongea, read, kusoma, cancel. Cancel ni cancel inaitwaje kwa Kiswahili jamani? Cancel ni kama yani kuhairisha, I think. Yeah. Kuhairisha, yes. Kuhairisha, I think that's the word. Cancel, agree, kukubali, count, kuhesabu. Hivi vitenzi hapa nilivyoweka hapa, yani vina aina mbili. Kuna yani ni transitive na pia inaweza kuwa intransitive tukitumia sentensi. Tukianza na hiki kitenzi hapa ya speak, I would like to speak with you. I would like to speak with you. Unaona hapa ambapo pameandikwa I would like to speak with you, yani with you hapa hii hapa, yani inamaanisha hiyo ni object imeshindikizwa na hiki kitenzi. Hii object imeshindikizwa na hiki kitenzi. Unaona? I would like to speak with you. Ningependa kuongea na wewe. Hii hapa ni aina ya transitive verb, kwa sababu imeshindikizwa na hii object with you. Object inaweza kuwa ni mtu au kitu, ila kwa hapa tumetumia kitu. I'm sorry, tumetumia mtu. I would like to speak with you. Ningependa kuongea na wewe. Yani hii hapa, hii sentence iko katika mfumo wa transitive. Kwa sababu gani iko katika mfumo wa transitive? Kwa sababu imeshindikizwa na hii object ambayo itahakikisha kutoa maoni kamili. Mnaona? Hapa ni I would like to speak with you. Ningependa kuongea na wewe. Tuseme kwa mfano umesema ningependa kuongea. Hatujui ungependa kuongea na nani. Lakini endapo ukisema ningependa kuongea na wewe, kumbe unataka kuongea na mimi. Kwa hiyo hii hapa hii with you ni object, ni mtu ambaye anataka kuongea na mtu mwingine. Kwa hiyo hii sentence iko katika mfumo wa transitive. Mmenielewa eh? Natumai mmenielewa. Haya, twende hapa kwa intransitive. Yani intransitive ni opposite ya transitive. Yani inamaanisha kwamba kama sio transitive ni intransitive. So, let's speak. Let's speak. Tuongee. Okay? Tuongee. Yani hapa umemaliza sentence imekwisha, lakini hakuna object inayoshindikiza hii sentence hapa. Hii kwanza sio sentence kamili, wanaita ni phrase. Kwa sababu sentence kamili lazima iwe na object na subject as well. Okay, so let's speak. Let's speak. Yani hii iko katika mfumo wa intransitive. Intransitive. Kwa sababu gani iko katika mfumo wa intransitive? Haina object inayoshindikiza hii sentence hapa. Hakuna object. Okay? Hi. We are reading your new book. We are reading your new book. Tuko tunasoma kitabu chako kipya. We are reading your new book.
Unaona hapa your new book. Hiyo ndo object, ni kitu kimeshindikiza hiki kitenzi hapa. Mmenielewa? Hii object your new book imeambatana na hiki kitenzi, ndio maana iko katika mfumo wa transitive. We are reading. We are reading. We are reading. Tuko tunasoma. So hapa we are reading. Tuko tunasoma, lakini sijui mko mnasoma nini. Unaona? Mko mnasoma, lakini je, mnasoma nini? Sijui. Kwa hiyo hapa hii sentence iko katika mfumo wa intransitive kwa sababu hakuna object inayoshindikiza sentence hii. Inayoshindikiza kitenzi hiki. Hapa nyuma hakuna object, lakini hapa kuna object. Kwa hiyo ukisema tuko tunasoma kitabu chako kipya, najua okay, mko mnasoma kitabu. Lakini hapa nimesema tuko tunasoma, sijui mnasoma nini. Ipo katika mfumo wa intransitive. Alright, moving on. Ed canceled the reservation. Ed canceled the reservation. Ed canceled the reservation. Here, the reservation ni object. Imeshindikiza hiki kitenzi canceled. Reservation ni object ambayo imeshindikiza kitenzi canceled. Ndio maana iko katika mfumo wa transitive kwa sababu ina object hapa nyuma. Haya. Ed canceled. Ed canceled. Well, he canceled. What did he cancel? I don't know why he canceled. So this verb is in the intransitive form. That's why it's intransitive, because there's no object that's following the verb. Ed canceled. Okay, all right, he canceled. Cool. Okay, agree. I agree with you. Nakubaliana na wewe. I agree with you. Nakubaliana na wewe. I agree with you. With you is an object that's following the verb agree. With you is an object that's following the verb agree, which means is in transitive form. I agree. Nakubali. Okay, unakubali nini? Unakubaliana na nani? Sijui. Kwa hiyo hii hapa I agree iko katika mfumo wa intransitive kwa sababu hakuna object inayo ambatana nayo na hiki kitenzi. We count on her assistance. We count on her assistance. Her assistance. This is the object that's following count. That's why this sentence is a transitive sentence. The verb is transitive because it has an object over here, which is her assistance. That counts. That counts. It's just a phrase. There's nothing that's accompanying this verb that will make it to be a transitive verb. It's just a verb and a subject. Hii ndo subject. That kitenzi ni counts. Hapa iko katika mfumo wa intransitive. Hi. Okay, so we're going to look at the difference between transitive and intransitive verbs. Transitive verbs. A transitive verb, it needs an object. Okay, kitenzi cha transitive kinahitaji object, kinahitaji kitu cha kuambatana nacho ili kiweze ili kitenzi hicho kiweze kuwa katika mfumo wa transitive. Lazima kitakuwa na kitu kitakachoambatana nacho, tunachoita object. Okay? I bought a car. I bought a car. I bought a car. I bought a car. Bought, kununua, ni transitive verb. Inakuwaje transitive verb? Kwa sababu imeambatana na kitu ambacho ni car. Hii ni direct object. Okay? So, you buy something. Yeah. Unaenda sokoni unanunua kitu.
huendi tu eti unanunua, lazima utanunua kitu. So you buy something, ndio maana iko object. This is an object. Unapokwenda sokoni unaenda kununua kitu ambacho ni object. What did you buy? What did you buy? Oh, well, I bought a car. Object, I bought a car. Incomplete, incorrect. You cannot say like just say I bought. No. Huwezi kusema tu nimenunua. Aya, mtu atakuuliza umenunua nini? Lazima utasema umenunua kitu fulani. Okay, so you need a direct object after a transitive verb. Lazima uwe na object. Ukitumia huu mfumo wa transitive, lazima kuwepo object itakayoambatana na kitenzi chako. Kama object haipo, yani hiyo ni intransitive verb. Okay? Alright. Verbs that are transitive and intransitive. Some verbs can be transitive in one sentence and intransitive in another. I stopped the car. I stopped the car. Okay, so right here, stopped is a transitive verb. And the car is the object. It's a direct object. Unaona hapa, I stopped. Okay, unaweza ukasema I stopped. Haya. Lakini ukiweka object yani nyuma ya I stopped, inakuwa transitive verb. Imeshaambatana na object nyingine. Okay? So, sometimes the meaning of a verb changes depending on whether that verb is transitive or intransitive, especially with phrasal verbs. Phrasal verbs. Phrasal verbs ni kama hizi hapa. Hizi ndo tunazoita phrasal verbs. Unaona hazina subject. Okay, hazina object. So hizi ndo tunazoita phrasal verb kwa sababu hazina object huku nyuma. Hi. So, let me read the examples. He runs a small grocery store. He runs a small grocery store. Okay, so runs is a transitive verb, run, which is to manage something. Okay? A small grocery store. Hii small grocery store, hii ni object ambayo inaambatana na runs. Okay? It's an object. He runs a small grocery store. So which means this is a transitive sentence. It's a transitive verb. Over here, he runs along the beach every morning. He runs along the beach every morning. Okay. He runs along the beach every morning. Hapa tunasema kwamba huyu mtu anakimbia baharini kila asubuhi. Okay, kila siku asubuhi. Hii hakuna object inayoshindikiza hiki kitenzi. Runs, intransitive, run, the sport. Yani hapa hii run ambayo tunazungumzia hapa inazungumzia sport, inazungumzia mazoezi. Lakini hii run tunazungumzia hapa tunasema eti he runs a small grocery store. Hii run tunayotumia hapa inamaanisha kumanage kitu, yani ni mfanyabiashara huyu mtu. Ana duka linalouza mboga. Yani hapa hii run, japokuwa zote tunaweza tukazitumia lakini zina content tofauti. So he runs a small grocery store. Yani hapa inamaanisha kwamba ana duka au ana kibanda cha mboga. Okay? Afu he runs along the beach every morning. Inakuwa intransitive kwa sababu gani? Tunazungumzia sport. Huyu mtu anakimbia kila asubuhi akiwa kwenye baharini. Okay? Oh shoot. I'm sorry. Okay. All right. So, let's go ahead and talk about intransitive verbs. Tumesha zungumzia transitive. Nimesema kwamba transitive verb ili iweze kuwa transitive lazima iwe na object inayosindikiza hicho kitenzi. Hi. Intransitive verbs.
Intransitive verbs cannot have an object. Cannot. Kitenzi kikiwa intransitive, yani hakihitaji kuwa na object. Hai. The baby smiled. Mtoto alitabasamu. Okay? Intransitive. Okay, mtoto anaweza katabasamu. Yeah, ni vizuri. Hatuhitaji kitu kingine cha kutuambia kwamba anatabasamu kwa kitu gani. No. Tayari imeshakuwa sentensi kamili. Okay? Kwa sababu hii ni intransitive, haitaji object hapa nyuma. Iko poa jinsi ilivyo. You cannot have an object after an intransitive verb. In this case, smile. You cannot smile something. Huwezi kutabasamu kitu. Okay? Hiyo haipo. Huwezi kutabasamu kitu. We waited, but nobody came. Hii ni intransitive. Tulisubiri, lakini hakuna alokuja. We waited, but nobody came. Tulisubiri, lakini hakuna alokuja. So hii ni intransitive kwa sababu gani? Hatuna object na ushindikiza hivi vitenzi viwili. Unaona hapa ni waited na hii ni came. Yani hapa hakuna nani? Hakuna object na ushindikiza hiki kitenzi hapa. The car stopped. Where is my mouse? The car stopped. Gari ilisimama. Okay? Hiyo inaeleweka. Hakuna object hapa. Hatuhitaji object ya kutuambia kwamba gari ilisimama nini. No. Gari ilisimama. Simple as that. We're done. Hii ni intransitive verb. Okay? So, we're still talking about transitive versus intransitive. Bado tunazungumzia tofauti ya kitenzi cha transitive na kitenzi cha intransitive. A transitive verb needs a direct object. Kitenzi cha transitive kinahitaji kitu kamili kitakachokishindikiza ili hicho kitenzi kiweze kuwa transitive. Naonyesha ni mifano hapo. Unaona hapa ambapo nimeweka X ya nyekundu na hapa nimeweka check ya green. Yani hii hapa ni transitive, hii ni intransitive. Julio makes. Julio anatengeneza. Okay, hatujui anatengeneza nini. Hapa hatuwezi kuelewa ni kitu gani anachotengeneza. Yani hii sio sentensi hii sio transitive. Kwa hiyo tukisema Julio makes chairs. Kwa hiyo Julio anatengeneza viti. Tunaelewa kwamba ni mtu ambaye anaitengeneza viti. Tumeshaelewa kwamba hii sentensi hapa ina direct object. Hii ndio direct object, chairs. Okay? An intransitive verb can't have a direct. Kwa hiyo kitenzi ambacho ni intransitive hakiwezi kuwa na direct object. No. Julia talks me. Julia talks me. This is wrong. This does not make sense. Ukisema eti Julia talks me, eti kwa Kiswahili tunasema Julia anaongea mimi. Mtu atakushangaa ukisema hivyo. Lakini ukisema Julia talks, Julia anaongea. Oh, okay. That's nice. Okay. Kwa hiyo hii hapa ni intransitive. Hatuhitaji kitu chochote cha kuambatana na hiki kitenzi. Okay? Am I understood? All right. Let's move on to the next slide. Okay. What is a transitive verb? Kitenzi ambacho kinacho transitive ni kitenzi cha aina gani? Okay. A transitive verb has two characteristics. First, it is an action verb expressing a doable activity like kick, want, paint, write, eat, clean, etc. Okay, the second, it must have a direct. Unaona? Lazima iwe na direct object. It must have a direct object. Something
or someone who receives the action of the verb. Okay, hang on. Excuse me. Oopsie. Okay. So, acha turudie tena. Let me just use my hands. Okay. So, acha turudie tena niwaonyesheni kwa makini. A transitive verb has two characteristics. First, it is an action verb expressing a doable activity like kick, want, paint. Oh my God, I'm struggling with this. Ay. Okay. So eat, clean, and etc. Second, it must have a direct object, something or someone who receives the action of the verb. Kwa hiyo, kitenzi ambacho ni aina ya transitive. Hiki kitenzi cha transitive kina characteristic, yani characteristic kina naweza nikasema uhalisia. Jesus Christ. Hang on, let me find a better word. Characteristics, yani na vitu vile ambavyo vina describe, vinafafanua hiki kitenzi. Ina vitu viwili. Ni action verb, ni kitenzi ambacho kinatendeka. Kinaonyesha kitu ambacho kinaweza kinaweza doable. Unaweza ukafanya hicho kitu Jesus Christ. Oh God. Expressing a doable activity. Yani doable ni kitu ambacho kinaweza kufanyika. Kama kick, kusukuma, I don't know, what's the word? What's kick? Jesus. Kick. Okay. It's what is a mouse? You get back here. Want, kutaka, paint, kunani, kupaka rangi. Write, kuandika. Eat, kula. I don't know if you can see it. Okay, kula. Clean, kufanya usafi. Na pili lazima iwe na direct object. Lazima iwe na kitu ambacho kinaambatana nacho ambacho ni direct. Na something, hicho kitu kinaweza kuwa ni kitu au mtu ambaye atakayepokea kile kitenzi katika action verb. Kwa hiyo tuna kitu tunaita subject plus action verb plus direct object. Hivi vitu vitatu lazima viwemo katika hii transitive verb. Hivi vitu vitatu lazima viwemo. Kama havimo, yani hiyo sio transitive verb. Okay, Alicia wrote a love poem on a restaurant napkin. Alicia wrote a love poem on a restaurant napkin. Niki kitenzi wrote ni transitive verb. Poem ni direct object. Okay? Na hiyo direct object ni nani? Ni hiki kitendo hapa ambacho kimetendeka hapa. Wrote ni kitendo ambayo ni transitive verb. Afu poem ni direct object. Ndio ile object ambayo tunaweza tukasema inaweza kuwa ni mtu au kitu. Ila in this case object tunazungumzia ni kitu. Okay? And these are just examples. So, the action of a transitive verb transitions through the verb to an object to complete the meaning. Yani, transitive verb inamaanisha kutransition, kubadilisha
au kutoka hatua nyingine kwenda nyingine. Okay, so the examples here, she played the piano. Unaona hapa, she played, alicheza, yani alikuwa anachezea piano. So played na the piano, hii ndo direct object hapa. Hii ndo direct object, ndio maana hii sentence itakuwa ni transitive. Itakuwa transitive verb kwa sababu ina direct object. Inashindikiza hiki kitenzi. Okay, Liam will release 5 seals. Liam will release 5 seals. So, he will release ni kitenzi, lakini kinashindikizwa na direct object. Ndio maana hizi sentences zipo katika mfumo wa transitive verb. Katika mfumo wa transitive verb kwa sababu vina direct object. Okay. All right. Okay, let's go. Subject, Marilyn. An action verb, forgot her keys and phone. Direct object and direct object. Okay? We have who and what. Her keys. And phone, it's what. Yani hii iko katika mfumo wa transitive kwa sababu ina direct object zimeambatana na hiki kitenzi. Okay? Subject, action verb, direct object, direct object. Luke wore gloves and a jacket. Luke wore gloves and a jacket. Kwa hiyo hapa tuna subject ambayo ni look, action verb ambayo ni wore, and direct object ni gloves na jacket. So hivi viko katika mfumo wa transitive verb. Okay. Transitive verbs. When an action verb appears with a direct object, it could be a person, a thing that receives the action. It is a transitive verb. Endapo ukiona sentensi ina hivi vitu viwili, ina kitenzi na pia ina direct object. Direct object. Direct object itakuja huku mwishoni. Yani hapo inamaanisha hicho kitenzi kiko katika mfumo wa transitive verb. Examples. Danny plays the trumpet like a professional. Danny plays the trumpet like a professional. Plays ni transitive verb. Afu trumpet ni direct object. Okay, now we're going to talk about what is an intransitive verb. What is an intransitive verb? An intransitive verb is defined as a verb that does not take a direct object. That means there's no word in the sentence that tells who or what received the action of the verb. Aina ya kitenzi hiki huwa hakihitaji kitu au mtu wa kutimiza kitendo cha kitenzi. Kwa hiyo hatuhitaji direct object. Ila kwa kitenzi cha transitive tunahitaji direct object. Ila hapa intransitive hatuhitaji direct object. Mfano, the baby was crying. The baby was crying. Okay, so subject is the baby was crying. It's the action verb. Okay? So hatuhitaji object. Because hii sentence imeshakuwa kamili tayari. He gets up late every day. He gets up late every day. He ni subject and gets up ni action verb. Kwa hiyo hii mifano yote miwili ipo katika mfumo wa intransitive verb. We talked for hours. We talked for hours. We ni subject and talked action verb. Example intransitive verb with no objects. She hesitated for a moment. They skate beautifully together. The baby is sleeping. The wind blew hard. The spark plugs fired. The water is running. The population grew. Hizi zote ziko katika mfumo wa
Intransitive kwa sababu gani? Hatuna object, hatuna direct object inayoshindikiza hivi vitenzi. Okay. Intransitive verb. An intransitive verb does not have a direct object. Kitenzi cha intransitive hakina direct object, hakina object inayoshindikiza hicho kitenzi. No. Example, the sun rises in the east. The sun rises in the east. Rises in the east. She walks quickly. She walks quickly. Hizi sentences ziko katika mifumo ya intransitive verb. Kwa sababu gani? Hatuna direct object. Transitive versus intransitive verbs. Hi. Kenny taught the class. Kenny taught the class. This sentence is a transitive sentence. The reason why it's a transitive sentence because we have a direct object here. The class is the direct object. He sits around too often. He sits around too often. Intransitive, we don't have a direct object. Rob ran the marathon in under 2 hours. Rob ran the marathon under 2 hours. This is a transitive sentence. It's a transitive verb because we have a direct object here. Under 2 hours. That's how long he runs. How long does Rob runs? He ran 2 hours. All right. That boy cries a lot. That boy cries a lot. Intransitive. Hapa hatuna object inayoshindikiza hiki kitenzi. It's intransitive. Transitive verb. Sarah baked a cake. Hi, Sarah baked a cake. Sarah baked a cake. Question. Sarah baked what? And who? Well, Sarah baked cake. That's the answer. She baked cake. She baked a cake. So which means this is the direct object of this verb, to bake. Intransitive verb. Naomi plays. Naomi plays. Question. Naomi plays what? And who? There's no answer. I don't know why Naomi plays. All right. Dania is a doctor. Dania is a doctor. Dania is what and who? Oh, Dania is a doctor. So unaona hapa tumetumia intransitive. Yaani namaanisha hapa hakuna direct object inashindikiza hiki kitenzi. Naomi plays. Naomi anacheza. Okay, poa. Lakini ukisema hapa Dania is a doctor, tutauliza Dania ni nani au ni kitu gani? Utasema kwamba Dania ni daktari. Hapa tunasema kwamba Sarah baked a cake. Sarah baked what? Sarah alitengeneza nini? Sarah alitengeneza keki. Okay? All right. Transitive verbs need a direct object. Example. She wrote a letter. She wrote a letter. The verb here, the action verb is wrote, and the direct object is a letter. What did she write? She wrote a letter. So this is a direct object, letter, and wrote is the action verb. Intransitive verbs don't need a direct object. They don't need a direct object. They're okay by themselves. They don't need help. They're fine. Okay, so she wrote quickly. She wrote quickly. We only need a verb here. That's it. So that's why it's intransitive, because there's no object. It doesn't need a direct object. But in order for a sentence, a verb to be transitive, it has to have a direct.
it has to have a direct object. Lazima iwe na direct object ili hiki kitenzi kiwe transitive. Lakini kwa kitenzi ambacho ni intransitive hakihitaji direct object. Alright. That's the end of our lesson. Najua lesson hii ni ndefu, lakini please nawaombeni muweze kuifuatilia kwa makini sana, because nimezungumzia aina mbili za vitenzi. Tuna kitenzi kinachoitwa transitive na kitenzi tunachoita intransitive. Intransitive hakihitaji object. So transitive verb does not need it needs a direct object. Kitenzi ambacho kinaitwa transitive kinahitaji direct object. Nitawapa mfano. Tuseme kwa mfano, my mom cooked dinner last night. My mom cooked dinner last night. Mama alipika chakula cha jioni jana usiku. Okay, mamangu alipika chakula cha jioni jana usiku. Hii sentence iko katika mfumo wa transitive. Kwa sababu gani iko katika mfumo wa transitive? Kwa sababu kuna direct object ambayo inashindikiza hiki kitenzi cha cook. Direct object tunazungumzia hapa ni dinner. Dinner. Mom cooked dinner last night. Mom cooked dinner last night. The word cooked, the action verb in this sentence is cooked. Kitenzi ambacho kilichomo katika sentence hii ni cook. Hai, object inayosindikiza hiki kitenzi ni dinner. Okay? So my mom cooked dinner last night. My mom cooked dinner last night. Mamangu alipika chakula cha jioni jana usiku. Kwa hiyo kile chakula, yani ile object chakula ndo inayoambatana na kile kitenzi kupika, ndo maana inakuwa transitive verb. Twende kwa kile kitenzi cha intransitive. Intransitive haihitaji object. No, haihitaji object. Nitawapa mfano. Mfano naweza nikasema mama alipika. Okay. Mama alipika, lakini sijui mama alipika nini. Mom cooked. What did mom cook? I don't know what mom cooked. I know she cooked, but I don't know what she cooked. Unaona? Kwa hiyo hii intransitive haihitaji object ya kushindikiza ili iweze kuwa transitive. Yani 100%. Kitenzi ambacho ni intransitive hakihitaji direct object. Kitenzi ambacho ni intransitive hakihitaji direct object. Mfano, mom cooked. Mama alipika. Sawa, mama alipika. Hatuhitaji kitu kingine cha kuongeza kwa sababu tayari umeshaniambia kwamba mama alipika. Hiyo ni sentensi.